Honorable Speaker, sir. Sir, looking at the answer given by the Honorable Minister, sir, I would like to pose some questions. So, firstly, sir, my question was whether there is any proposal to construct flyovers, skyways, elevated corridors, and multi-level grade separators to ease the traffic congestion. So, the answer given doesn't, give the details of as to how many flyovers would be coming and how many skyways are coming and what is the elevated corridors and multi-level grade separators. That detail is not being provided in this answer, sir. Only corridors around the KBR Park and Phase 1, Phase 2, Phase 3 is given. So I would like the Honorable Minister Saab to please give me the details of the flyovers, the details of skyways, the details of elevated corridors, and the details of multi-level grade separators, which the GHMC proposed to take, sir. So secondly, sir, looking at the answer given by the Honorable Minister Saab, sir, there are some 5 packages which have been mentioned. Honorable Speaker, sir, it is so unfortunate that again and again we talk about the injustice rendered to the residents of Old City. Always the Old City is neglected, and then the development always comes in New City. Whether job opportunities, whether flyovers, whether junction improvements, whether road widenings, whether anything that comes only in New City. Why not in Old City? And here, if your kind self could see the answer, sir. Sir, the Old City is package 5, 17. Owaisi Hospital, Bahadurpura, this is only 2, Chadarghat, Malakpet. Only 4 areas of Old City is covered, that too, it is in the last package 5. Sir, I would appreciate if the Honorable Minister and the government says that the package 1 will be Old City, I'll be very happy with that. If not package 1, make it at least package 3, not the first, not the last. And sir, the second question which I would like to know from Honorable Minister is that whether the SRDP along with other civic projects relating to Hyderabad and Musi stormwater drain would be posed to new developmental bank, that is BRICS Bank, for funding. The fourth question, sir, whether the state cabinet has approved the project proposals and forwarded these to central government for posing the same to the BRICS Bank for assistance over 3 years period. And is it true that the GHMC has floated tenders for some of the components of SRDP, inviting bids from the contractors and infrastructure companies? What has been the response of these firms, contractors, to take up this work on either BOT, build, operate, transfer, or EPC engineering procurement construction basis? And sir, fifth question, the Honorable Minister Saab has held a meeting with the representative of 14 private construction infra companies on March 15 for taking up the SRDP of other civic project costing 80,000 crore. What has been their response, sir? And last question, sir, is it true that the state government has allocated has not allocated a single rupee to GHMC for these projects in their budget 2016 and 17, sir? And sir, Honorable Speaker, sir, the last question, sir. Last question which I want to ask the Honorable Minister Saab is that, sir. Sir, the list of the details have been provided to me. Sir, I would like to know, sir, in the second stage or the second phase, I don't know how they are calling it, of metro train. Metro train, will the metro train be going on these areas? What if metro train is proposed on these route where you're coming up with skyways or flyovers or other developmental activities for decongestion of traffic? So we need to consider that also. I hope that the Honorable Minister would give me a detailed reply for this, sir, or if not, if Honorable Minister Saab finds it convenient, he can call for a meeting. We would give our suggestions because it is a very important question, sir. It needs to be discussed on
on lens, sir, and there are many other important questions also to follow up. So I do not want to take much of time. I would appreciate if Honorable Minister Sahab would call for a meeting, give us an opportunity, give us the detail so that we could give our suggestions and see that the Hyderabad traffic congestions are taken care of and the people have a smooth flow of traffic and easy to commute from one place to another, sir. Thank you, sir. Sir, firstly, I'd like to respond to Janab Jafar Hussain Saab. He had asked about proposal for connecting PV Narasimha Rao Expressway from Toli Chowki, sir. This is already proposed under SRDP Phase 3, sir. We are certainly examining the possibility of connecting PV Narasimha Rao Expressway to Toli Chowki. This shall be taken up in Phase 3. Sir, regarding all of the questions that have been raised by Honorable Akbaruddin Saab, sir, I would like to point out that, sir, the total shelf of works under the Strategic Road Development Plan, which has actually come about after a comprehensive traffic study by Lee Associates, we have gone ahead and we have basically identified about, all in all, we have identified more than works which are worth more than 19,000 crores, sir. And also, in tandem with this, about 4 skyways which are being developed on the national highways, sir, are also under examination and also have been considered after the study by Lee Associates. So all in all, just for these projects, sir, it will cost us about 25,000 crores of rupees, sir. That is one thing I'd like to point out. Sir, out of these 25,000 crores, I would also like to bring it to the notice of the House, sir. About 8,866 crores worth of works will be taken up in Old City, sir. I would also like to read out which works they are, sir. Sir, LB Nagar Junction to Bairamal Guda, Kamineni Junction to Chintalkunta Checkpost, this will cost about 448 crores, sir. Owaisi Hospital Junction and Bahadurpura Junction, sir, this will cost 132 crores. Abbott's GPO to Chadarghat and Malakpet will cost about 550 crores, sir. Well, sir, the ORR, the prestigious skyway which is being talked about all along the length of Musi, this itself will cost about 5,916 crores, sir. We believe that this will be a major relief for the old city, which will improve connectivity in a big way, which will ensure that old city also develops on par with the newer parts of the town, sir. LB Nagar to Aramgad is another road, sir, which will cost us about 650 crores. Afzalganj to Secretariat, again another 500 crores. Again, there is Pedambarpet to LB Nagar Crossroad, which also passes through the older part of the city, sir, 600 crores. Aramgad to Muslim Jung Bridge, about 400 crores. Nalgonda X roads to Owaisi Hospital, another 300 crores. So all in all, more than 8,000 crores of worth, more than 8,800 crores of worth projects are being taken up in the older city, sir. I would also like to point out, sir, if priorities have to be changed, while we have reeled out, we have basically ensured that all of these works are taken up in phases. Out of the 54 junction improvements proposed, sir, in phase 1, in all phases, 20 were taken up in this first phase, sir. Out of which, again, I would like to point out, Owaisi Hospital, Bahadurpura, yes, as Honorable Akbar Owaisi has said, 4 junctions in the older city have been taken up, sir. We can always revise these priorities based on the traffic patterns. These priorities were taken up, but certainly we can prioritize and we can actually change phases and ensure that some of the pockets in the older city is taken up faster, sir. Sir, out of the 54 junctions, tenders have been called for 18 junctions and approved, and works have commenced in some parts, sir. Topographical survey is being done, soil survey is being done. So we are going ahead with this, sir. And we have also been asked some other questions, sir. We've been asked if total details of all packages can be given. Of course, sir, this government is transparent. We believe in working transparently. We will share the details of these 25,000 crores of worth works with the House, sir. We've already tabled details, but we can give in further details also. We have no issue, sir. Secondly, we were also asked about the finances, sir. Sir, regarding the finances for these, we are exploring options, sir. In fact, as recently as 15th of March, I've held a high-level meeting with about 19 infrastructure companies from across the country, sir. We've invited their suggestions, their inputs into working out these projects on an expedited basis, sir. Because the idea is to ensure our Honorable Chief Minister's commitment of converting Hyderabad into a global city is translated into reality. For that to happen,
we are exploring novel ways of financing also, sir. There are different models pursued by different cities in the country and the world. There is the BOT model, there is the annuity model, there is the DBFOT model, then there are EPC. There are different ways of funding for these projects, sir. We are considering all options. We'll certainly, already administrative sanction has been given to about 4,035 crores of work, sir, for the 18 junctions that I've mentioned. So we are going ahead with these projects right now in the EPC mode. For the remaining, we are exploring options and we are considering ways and means to ensure that these are done on a war footing, sir. Sir, regarding the metro rail question that was posed, sir, we have taken obviously the alignment of metro into consideration and we have ensured that wherever the synergy is required to be in place, we have already discussed with metro. We have, wherever there is a synergy, we have gone ahead and we have called for tenders, sir. If there are any further issues, we have no problems to take it up with the honorable legislators. We'll definitely sit with them, take their opinions, and ensure that these opinions are also factored. Like I said, these works can be reprioritized. We can change the priorities. We can ensure that wherever there is a need-based prioritization can also be done, sir. I hope this answers a lot of questions that have been posed, sir. Sir, I thank the Honorable Minister Saab for giving me a detailed reply to the questions raised by myself and my colleagues, sir. Sir, there are just 2 or 3 clarifications which I need from the Honorable Minister Saab. One is that, sir, for this entire project, if I am right or if I am wrong, I may be corrected, is that the state government is going to stand as a guarantee for the loan which we are going to take. So what is the loan component and who are the financing agencies and what is that and in which budget is the government going to incorporate these funds and how is very important, sir. So the second question, sir, about the Musi Skyways. Sir, I would like to know from Honorable Minister, sir, I have been again and again demanding a reply to this question, but always this question has been avoided, is that do we need environmental clearances if we are doing any work in Musi? Is it right or wrong, sir? And sir, thirdly, sir, as per my knowledge, when I had a meeting with the metro, they had mentioned that from IS Southern, Owaisi Hospital, Lakshmi Goda, then again till International Airport, the second phase of metro train will have this alignment, this route. And now we see that again, we are having a flyover on this route. So is it not going to clash with the metro in this? So this is why, sir, I congratulate the government for taking up a very ambitious project, and my best wishes are also there, and we are going to cooperate because we want the city to be very good and we want the traffic to move smoothly, sir. But at the same time, we need to also take the public representatives into confidence and see that they come up with good proposals and suggestions. So I hope that the Minister Saab would reply to the question which I had raised. And also, sir, he had not mentioned about what has been the response of these firms, the contractors, to take up these work on either BOT or EPC basis. Honorable Minister Saab has not given the details. I hope that he would give these details and also call for a meeting so that we could sit together and see what best can be done, because the people of GHMC has entrusted the TRS and MIM the responsibility of improving this city and giving us the mandate. And we are always there with you and hope that we both will work together and see the Hyderabad becomes a very beautiful metro city and it becomes a very good city. And as of for now, Hyderabad is rated as one of the most comfortable and beautiful and livable city. Let us make it more better for the people living here, sir. Response of all these infrastructure firms, sir, I'd like to point out. The meeting that was conducted on the 15th of March included a comprehensive plan, sir, of the Industries Department, of the IT Department, also of the MA and UD Department. In fact, as was pointed out, the total shelf of works which we laid out to all the infrastructure companies across the country comes out to about 83,000 crores, sir, which will include the pharma city, which includes the IT parks that we propose, which includes all the activity that we propose to take up in different urban local bodies, including Hyderabad, across the state of Telangana, sir. Sir, the response has been very, very positive.
In fact, most of the infrastructure companies have responded and they have expressed their interest in certain specific projects, but they wanted to know more details of each and every one of these projects. They will come back for subsequent meetings, sir. As of now, it would be premature to say that so-and-so firm will take up so-and-so project in a specific manner. Right now, most of them have responded positively. They have sought some more information from our side. Once that is given, once that is provided to them, we are hopeful that they'll come back to us with specific project-related queries and we can close out on some of these issues, sir. Yeah, sir, regarding the question about Musi and how if an environmental clearance is required, sir, as long as the flow of water in a river is not obstructed. The typical guideline, the broad guideline of any river flow, sir, as long as the flow is not obstructed, typically an environmental clearance is not required, sir. That is the model that is pursued across the world. As far as this project goes, sir, in fact, in the recent visit to Delhi, when I had recently, about 3 or 4 days ago, on the 18th of this month, when I had visited Delhi, I was supposed to meet Honorable Minister for Environment, Prakash Javadekar, just to seek a clarification, to ensure that this project is not obstructed or this project doesn't run into that environmental clearance issue, sir. I'd like to assure the House, sir, whatever be the response of Government of India, we'll try and expedite a clearance. As far as I understand, sir, as far as this government is concerned, clearance may not be required. May not be required is what I would like to say, because since we are not obstructing the flow of water, since we are not obstructing the flow of the river, a project clearance may not be required. Environmental clearance may not be required. But having said that, we did not want to take chances. Therefore, I sought the time of Honorable Minister for Environment in Government of India. Unfortunately, he was not in town on 18th, therefore I could not meet him. But in my next visit, I'll surely go meet Prakash Javadekar ji, ensure that this project is taken up at an expedited pace, because already a couple of Chinese firms have come forward. They are very keen to take this project up on a BOT model. They are also talking about various other possibilities. So, since we are committed to the development of Old City and the city of Hyderabad, we are wanting this project to go ahead quickly, and therefore we are also thankful to Greater Hyderabad Municipal Corporation for passing this resolution in the first council meeting itself to ensure that this project is also cleared by the council. We are, like our Honorable Owaisi Sahab has asked, we are open to meetings, sir. We are open to suggestions. We'll definitely call for a meeting, but it may not be in this session. Right after the session, definitely a meeting with all the city legislators can be called for. We can discuss each and every plan, but you have to give us some time, because we are in the process of discussing with a lot of infrastructure firms. Until we have firm answers, we do not want to come to you with empty hands and say, these are all up in the air and up in discussion. So when we have some concrete agreements in place, we'll call for meetings, and then we can always talk of how we can take this in a structured manner forward. And we are committed to the development of Hyderabad, like you had said. Yes, sir? Bilkul, sir. Please do that. And like I said, sir, the people of Hyderabad have entrusted both TRS and MIM a very, very big mandate, a big responsibility has put on our shoulders. We are committed to the development of Hyderabad. We are thankful to the people of Hyderabad for their mandate. We will ensure that our Chief Minister's commitment, our party's commitment is fulfilled in toto, sir. And once again, I thank the members for their cooperation. Sir, Honorable Speaker, sir, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. The only point which I want to raise is that this question is not dealing with only one issue. I'm so saddened to say that, sir. The question, you can just see the question, sir. What is the question? The question says that, are the children losing academic year and fees in unrecognized private schools? Has the minister given anything about this, sir? Nothing has been given. This is what I want to raise. I was asking for a point of order to be given to me. What is the question? What is the answers been given? And nothing about that has been addressed. Only about private, sir. Sir, through you, I would like to know from Honorable Minister Saab, in his answer, he says, there is no unrecognized school. So, what does this mean, sir? Your answer, sir. Sir, you only say, sir, aap khud padh ke dekhiye, sir. So I would like to know, in the state of Telangana, how many unrecognized private schools are running? What action would be taken against this unrecognized private schools? Thirdly, sir, all the unrecognized schools which are running in slum areas should not be closed down. Sir, as per the detailed list which I have, the unrecognized schools just in Hyderabad, sir, are more than 497, sir.
Do the government has any program and policy to make all these unrecognized school as a recognized school? And sir, when we are talking about private schools, let us not take a stick and treat everybody with the same thing. Sir, we need schools. There is a demand for schools. I am not coming for the rescue of the private schools. But at the same time, I would like to come on record and say that we need to be very realistic. See that there is not an enhancement of fees. At the same time, we got to see that the facilities which have been provided in the private schools, they require some funds, they require money to run the institution. That should also be taken care. It should not be that just targeting the private school. And sir, I would like to know from Honorable Minister Saab, does the government has any program to give any incentives to such schools which are providing free education to the poor people? The government has any program for that? This is what I would just want to know, sir. Krishna here, only. అధ్యక్ష ముందుగా సోదరులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు నేను పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనిస్తాను మినిస్టర్ గారు రిప్లై కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదని ఒక మాట అన్నారు. వాట్స్ ద క్వశ్చన్ ఏ అధ్యక్ష? వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు ది నోటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లూజింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్ అండ్ ఫీస్ ఇన్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నారు. దానికి నేను నో సార్ అన్నాను. బట్ ఐ నెవర్ సెడ్ देर आर नो अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स. आप तो जीनियस है भाई, इंग्लिश कैसा तो भी बात करे तो कैसा भैया, हमको भी थोड़ा इंग्लिश आता. Madam Deputy Speaker, sir, I would like to speak on the first batch of demands consisting of housing, SC, ST, BC minorities and women and child welfare. The SC development, tribal, BC and minority welfare together accounts for 88.5% of state population. The allocation for these four departments works out to rupees 14,616 crores in 2016 and 17 budget, man. The revised estimate is rupees 10,007 crore in the current financial year, that is 2015 and 16, but I feel that the actual expenditure would be much less. The accounts for 2014 and 15 show an expenditure of only rupees 3,381 crore for these four departments, madam. I do not know how the ambitious outlay of 2016 and 17, which is 4 times the expenditure incurred in 2014 and 15, can be achieved. This is the question mark which needs to be answered, man. Similarly, for the women and child disabled and senior citizen welfare and for housing, the budgetary allocation of 2016 and 17 are rupees 1,552 crores and rupees 870 crore respectively. The actual expenditure in 2014 and 15 was rupees 851 crore for women and child welfare and rupees 402 crore for housing. The revised estimate for 2015 and 16 rupees 1,351 crore and 734 crore respectively. I expect shortfall in spending of women and child welfare in current year due to lesser inflow of funds for the centrally sponsored ICDS and other schemes. Apart from the budgetary allocation for SC development, the tribal, BC and minority welfare department state budget earmark 10,484 crores for SC subplan and rupees 6,172 crore for tribal subplan and in 2016 and 17 budget. However, again, the actual expenditure figures and revised estimate for these two subplans are not available in the budget documents, madam. It is not at all available. I wanted to go and see, but it is so unfortunate it's not there, madam. I was just searching right now also. In 2014 and 15, record allocation of 1,034 crore was made for minority, but the actual expenditure worked out to 332.32 crores, or I could say that 32.15% only, madam. Only 32.15% of the budgetary outlay. In the current year 2015 and 16, the revised estimate is rupees 1,105 crore, which is almost the same as the budget estimate. However, I understand that the budgetary release have been less than rupees 500 crores. And financial year is likely to close with non-release of rupees 600 crores out of the budgetary allocation for next financial year 2016-17. The allocation of minority welfare department is raised to 1,202. Madam, I would like to bring to your kind notices that in the budget of financial year 2015 and 16, the budget estimate was 1,150.36. Amount released was 464.04 and expenditure incurred was 433. But if we have to see the year 2015 and 16, the budget
budget estimate is 1,033.64, amount released is only 332.31. Only 332 for minorities. And still, the government says that they are for minorities. But the figures says a different story. Not only the figures, Madam Deputy Speaker, Madam, I would like to bring to a kind notice. When I was going through the details of the outcome budget for the minorities and demand, Madam, there is nothing. This is hardly five pages, Madam. Only 5 pages. A senior member is sitting over here, Mr. Kadiyam Srihari Saab, Deputy Chief Minister, he is, Madam. Madam, when we see all these details, why do we see this outcome budget and everything? Because this has the details for the year 14, 15, 15, 16 and 16, 17. We also see that what is the actual expenditure that has been made. But it is so unfortunate. It is so unfortunate that for minorities, only 5 pages, and that too, only that is mentioned, which is there in the budget, Madam. I wanted to know, in the scholarship, how many applications were received, what was the target, how much was released, what is the pending, all the details were required. Like if we have to see, Madam, in SC and STs, all the details, like a scholarship on page number 107, all the details have been provided. And if we again have to see, in SCs, Madam, number of students appeared, they give for academic year 2014-15, 86, selected list for a long-term MSET coaching, everything is there. In minorities, nothing is there. गौरव मुख्यमंत्री, आप अच्छी तरह जानते हैं, हाल ही में आप मुझे मिले थे, उसमें जितना स्टाफ रहना चाहिए था उतना स्टाफ नहीं था डिपार्टमेंट में. एक 100 तक हमने पोस्ट सैंक्शन किए. आप जिस तरह से चाह रहे, ऑन पार विथ SC ST, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड. अभी स्टाफ रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा. इसके बाद में जिस तरह से आपको SC ST का स्कॉलरशिप कितना दरखास्त आया, कितने पैसे दिया, जिस तरह से डिटेल मिल रहा है, चंद ही दिनों में माइनॉरिटीज़ का भी उसी तरह आपको पूरा डिटेल मिलेंगे. ये चीज़ आप जानते हैं, इसमें इतना बहस की ज़रूरत नहीं है. रिसेंटली वी हैव इशूड ऑर्डर्स and all the statistics accounts will be very properly submitted to the Honorable House and through the House to the members also. I don't see, the government is clear, very clear. पहले नहीं था, on par with SC ST नहीं था. आपने खुद आके मेरे से ऑर्डर्स इशू करवाया, ऑर्डर्स हैव गॉन, स्टाफ इस रिक्रूटमेंट भी हो रहा है. अभी से पक्का स्टैटिस्टिक्स भी मेंटेन करेंगे. मैडम डिप्टी स्पीकर, मैडम, मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, हुकूमत सिंसियर है, कमिटेड है माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी और उनकी बदहाली को खुशहाली में तब्दील करना चाहती है. इस बात से इनकार नहीं है. और जब भी हम जाकर मिले हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में न सिर्फ हमको सुना बल्कि अहकामात को जारी करे. मैं ये कहना चाह रहा हूं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, मैडम आपके जरिए, कि ये जो हमको जो बुक्स देते हैं साहब, कम से कम ये बुक्स में तो इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करना है. कम से कम ओहदेदारों को ये तो सोचना है कि ये मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है और उसके बाद भी ये तफसीलात नहीं देते. मेरा एतराज इस बात पर है, मैं इस बात पे एतराज नहीं कर रहा हूं कि हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पे संजीदा नहीं है. नहीं, हुकूमत संजीदा है. बराबर हम जब भी जाकर मिलते हैं, सुने हैं, और मैं एक नहीं कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड में आकर कहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब के ममनून है कि जो नामपल्ली पर अनीसुल गुरबा थी उसके लिए 5000 गज जमीन दिए चीफ मिनिस्टर साहब. हम ममनून और मशकूर है चीफ मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने हमारे मुताले पर कबूल कर 50 एकड़ जमीन आराजी हैदराबाद में हवाले की मुस्लिम खबरस्तान के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए. हम चीफ मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो जामे निजामिया को दिए. लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, आप जो तयख्खुनात देते हैं उस तयख्खुनात को भी ये महकमा फॉलो अप नहीं करता. मेरा एतराज इस बात पर है
کہ ہم کو پھر آ کر آپ سے ملنا پڑتا ہے. اس لیے جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے اسمبلی میں کہا تھا کہ گرین چینل کے ذریعے اقلیتوں کے بجٹ کو دیا جائے گا, تیقن دیا, جامعہ نظامیہ کے ڈگریز کو کرنے کا کچھ نہیں ہے. ایک قلم کی جنبش سے اگر یہ عہدیدار اگر ذمہ داری سے اپنا فرض نبھائیں گے تو آپ جو تیقن دیتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی فائنینشیل ایلوکیشن نہیں ہے. میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں کہ سب سے بڑی کامیاب اگر کوئی اسکیم چل رہی ہے اقلیتوں کی تو شادی مبارک کی کہوں گا, کہ غریب بچیاں پریشان ہوتی تھی, ماں باپ پریشان تھے, اور اس میں جتنا فنڈ دیا گیا تھا اس سے آگے بڑھا کر دیے. میں چیف منسٹر صاحب کا اس کے لیے بھی ممنون و مشکور ہوں کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے بچے اوورسیز میں ماسٹرز کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ماسٹرز کے لیے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ دی گئی, اس سے کئی بچوں کا فائدہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں خامیاں ہیں ان کو ہم کو پوری کرنا ہے. کیونکہ اگر آج یہ 331 کروڑ صرف 31% جو سپینڈ ہوا ہے مائنورٹیز پہ, اس کے لیے میں آپ کو الزام نہیں لگاؤں گا, میں الزام لگاؤں گا عہدیداروں کو. ان کی جدوجہد کی کمی تھی جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا. اور آج میں پھر سے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہوں گا کہ 70 ریزیڈینشل سکولز فار مائنورٹیز کا جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ قابل مبارکباد فیصلہ ہے. لیکن میں چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ سارے کے سارے 70 ریزیڈینشل سکولز, آپ کا ارادہ اچھا ہے لیکن اس کو فیز وائز ریزیڈینشل سکولز کیجئے صاحب. سٹی میں اگر آپ 4 اگر یہ سکولز دیے ہیں 70 ریزیڈینشل تو 2 ریزیڈینشل کریے اور 2 ڈے سکول کی طرح کریے. حیدرآباد میں وہ مزاج نہیں ہے کہ بچوں کو بھیج کر ریزیڈینشل سکولز میں رکھ کر پڑھاتے ہیں, کیونکہ میرے حلقے میں اردو ریزیڈینشل سکول ہے میڈم, جہاں پہ ایک آلریڈی اردو کا سکول ایک ہی حیدرآباد میں چل رہا ہے, اس میں ہم پورے ریاست سے بچوں کو لاتے ہیں. اور اگر یہ اسکیم چلا رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم محکمہ اقلیتی بہبود کو بولیں کہ مسجدوں میں جمعے کی نماز میں یہ اعلان کرے کہ حکومت کی یہ اسکیم آئی ہے, 70 ریزیڈینشل سکولز کی اس کو بچوں کو بھیجیں, شریک کرائیں. کیونکہ بیکاز آئی نو میڈم, آئی رن a schools where I provide free education. When I started my school for the first year, I didn't get students. I had to make announcement in the mosque. آؤ فری پڑھا رہا ہوں میرے اسکول میں, آؤ داخلہ لو. This is what the awareness needs to be brought up in the children. This is very important. میں آپ سے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 223 کروڑ روپے فیس ری امبرسمنٹ کے دیے تھے. میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں, اور میں کہوں گا کہ میری سیاسی زندگی یا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو آن پار وتھ SC STs کو لانا یہ بہت بڑا کام ہے. کیونکہ اگر آج SC STs کے برابر مسلمانوں کو آن پار وتھ لا دیا جاتا ہے تو کئی سہولتیں ان کو ملیں گی. میں اور ایک بات یہ کہوں گا کہ 70 ریزیڈینشل سکولز میں آن پار وتھ SC STs جو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں وہ بھی دیں, اور ہم اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو سکسیس سٹوری کرنا ہے. نہیں تو میڈم یہی ہوگا جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں اور ایماندار ہیں کہ اس کوشش میں کہ مسلمان تعلیمی طور سے اوپر اٹھیں, بچے اٹھیں, لیکن اگر محکمہ اقلیتی بہبود اس پر توجہ نہیں دے گا تو پھر اس میں کچھ نہیں ہوگا. میں اور ایک چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے مطالبے پر جو لونز دیے جا رہے تھے حکومت کے, اس کی تاریخ کو بھی بڑھایا گیا. تاریخ کو بڑھانے کے بعد اتنی درخواستیں آئی ہیں کہ اگر ان درخواستوں کو کلیئر کریں گے تو ہم کو اور فنڈز کی ضرورت پڑے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ریاستی حکومت اور چیف منسٹر صاحب وہ جو درخواستیں آئی ہیں 1.59 لاکھ کی درخواستیں آئی ہیں, تو مطلب اس درخواستوں سے یہ نکلتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ لوگوں کو حکومت پر بھروسہ ہے, حکومت سے امید ہے کہ حکومت ہم کو کچھ دے گی. اور میں چیف منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ صاحب آپ اپنے پاس سے ڈائریکٹ دے رہے ہیں, لیکن آپ بینکس کی میٹنگ بلائیے, مائنورٹیز کو کتنے لونز دیتے ہیں اس پر دیکھیے, ان کا جو ٹارگٹ ہے, میں پوری تفصیلات ہے وقت نہیں ہے, لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو 1% بھی ریچ نہیں کرے صاحب. تو ان کو بلا کر بٹھا کر ان سے جواب طلب کرنا ہے کہ you have been given this target, you have to achieve this target. Why are you not achieving? When you are achieving a target for SCs, STs and VCs, why are you not achieving this target for minorities? This question should be asked to them. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے چیف منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں چیف منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ اوقافی جائیدادیں آندھرا پردیش جب تک تھا بہت تباہ و برباد ہوئے.
مسلمانوں کی پوری اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, اور لیفٹ اینڈ رائٹ جیسے ان کی خود کی جاگیریں اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا. اور حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ منی کنڈا کی جاگیر 1600 چلر ایکڑ آراضی مائکروسافٹ, وپرو, آئی ایس بی, ایمار اور کئی کمپنیز ہیں. میں آن ریکارڈ آ کر کہتا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں میں, وی آر ناٹ اگینسٹ دا آن گوئنگ آپریشنز اینڈ دا ایکٹیویٹیز آن دیز لینڈ وچ ہیز بین allotted to various companies. Let them continue. My only submission is that some percentage of employment should be given to Muslim minorities. My only submission is that the vacant unallotted land may be reverted or allotted back to Waqf board. 700 acres of land is unallotted. It is lying waste. اگر آپ 700 ایکڑ اگر وقف بورڈ کو واپس دیں گے, میں چیف منسٹر صاحب آپ سے کہوں گا کہ اگر اوقافی جائیدادوں کا اگر صحیح تحفظ ہوگا, صحیح استعمال ہوگا, تو ہم کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود مسلمانوں کے تعلیمی, معاشی, ان کی پسماندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اس مسئلے پہ غور کریں گے, کیونکہ ٹی آر ایس جب حکومت میں نہیں تھی تو میرے ساتھ ہائی کورٹ میں اس حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زمین جو اوقافی ہے اس کے لیے ٹی آر ایس پارٹی بھی لڑی تھی, اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہائی کورٹ میں ہم جیتے تھے اس مقدمے کو. آج سپریم کورٹ میں ہے. اگر آپ ایک سیٹلمنٹ کرا دیتے ہیں یا ایک کمیٹی فارم کریے, ہاؤس کمیٹی بنا کر بولیے کہ 10 دن میں کریں. حکیم شاہ بابا فلم نگر کی درگاہ کہ 500 ایکڑ زمین, فقیر ملا کی درگاہ کی جگہ 220 ایکڑ, اور پھر میر مومن چک کی درگاہ کی 1200 ایکڑ. میدک میں کئی ہیں, آپ میدک ڈسٹرکٹ میں کئی اوقافی جائیدادیں, عادل آباد میں, نظام آباد میں بڑے پہاڑ کی درگاہ پوری اوقاف کی جائیداد ہے. تو ایسے کئی جائیدادیں ہیں. اگر ہم اس کا تحفظ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور when I talk about اوقاف کی جائیدادیں, میڈم, I would like to come on record and say that this Hajj house building over here, this has been shown in the assets of Central Hajj Committee, sir. Through you, I would like to bring to the notice of Honorable Chief Minister Sahab. 1 rupee is being collected from the Hajis. And in that 1 rupee has to be given to the Central Hajj Committee. The Andhra Pradesh government failed to give that amount. That is why the amount has piled up to 1 crore, and because of 1 crore, they are showing this building as the asset of Central Hajj Committee. No, it is an asset of Hyderabad. It is an asset of Telangana. Yes, the amount might have come from the Andhra Pradesh, the then Andhra Pradesh, Ishaq Madni Dargah that was constructed. लेकिन आज इसको करना है. And one more thing, madam. Awqafi properties mein so many waqf properties has been taken over for road widening. The compensation of the road widening itself is more than 500 crores. Now the bifurcation of Waqf board has happened. The money of Andhra Waqf board will go to Andhra Pradesh, and the remaining will be in Telangana. Telangana will have no money, madam. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ GHMC owes 500 and change crores on road widening. یہ آندھرا پردیش کی حکمرانوں نے کبھی انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ. انصاف آپ کریں گے, ہم کو امید ہے, اور آپ کر بھی رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ 500 میں سے 50 کروڑ آپ دے دیجئے. اگر 50 کروڑ دیں گے تو وہ ایف ڈی ہوگا, اس سے کچھ پیسہ آئے گا اور تلنگانہ وقف بورڈ چلے گا. نہیں تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں رہے گا. یہ باتیں ہیں, یہ عہدیدار بولتے نہیں ہیں, میڈم. اور شادی مبارک کی اسکیم کے بارے میں کہوں گا, اتنی اچھی اسکیم ہے لیکن بے قاعدگیاں ہیں, اس میں دھندے بازیاں ہیں, اور کئی بروکرز کام کر رہے ہیں, میڈم, کئی بروکرز کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک انکوائری کرانی چاہیے کس طریقے سے, میڈم. the brokers are there. If I go to Shadi Mubarak for some money, my account has been opened, my debit card is being taken from the bank, and the broker takes my debit card, he keeps it in his pocket, and he gives me 25 or 30,000 rupees, and when the amount is sanctioned, they use my debit card and take out all 51,000 from there. اس طریقے سے آپ کی نیت اچھی ہے, لیکن جو بیچ میں جو چور گھس کر ایک غریب تک آپ کی پہنچائی ہوئی مدد نہیں جانے دے رہے, اس کے لیے میرا اعتراض ہے. اور ایک سب سے بڑی اہم میں کہوں گا کہ کسی ریاست میں نہیں ہے, ہمارے تلنگانہ ریاست میں ہے, جو ائمہ مساجد کو, مسجد کے امام جو ہیں, ان لوگوں کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہے ریاست تلنگانہ کا. چیف منسٹر صاحب کا, آپ کی نیت ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو, لیکن عہدیدار
آپ کی نیت کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں, آپ کے جوش, آپ کے جذبے کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سر آپ وقتاً فقتاً ان کو ذمہ داری دیں کہ آپ کو رپورٹ پیش کریں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. زیرو انٹرسٹ لونز, آپ لونز دے رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب آپ 1000 کروڑ روپے دیے ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے, سب کو لون دے رہے ہیں. چھوٹے ڈبے والے, بنڈی والے جو مدینہ بلڈنگ کے پاس ٹھہرتے ہیں, میڈم there are some few people who give 1800 early in the morning and collect 2000 rupees from those poor vendors from there. آپ وہ غریب بنڈی ڈبے والوں کو 2,000-3,000 4,000 دے دیجئے, وہ آپ کو دعا دیں گے. تو اس طریقے سے, لیکن اس میں یہ بولتے ہیں کہ اس میں جو یہ آپ کا جو ہے سو انآرگنائز سیکٹر ہے, اس کو نہیں کر سکتے. پیسہ ہے ہمارے پاس, صرف خرچ کرنا ہے, نہیں کر رہے ہیں. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کرتے ہوئے, اور جس طریقے سے SC/ST سب پلان ہے, مستقبل میں مائنورٹیز کا بھی ایک سب پلان لانے کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو ہم آپ کے ممنون مشکور رہیں گے. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام کے بارے میں کہوں گا کہ 15 پوائنٹ پروگرام پر کسی بھی طریقے سے کام نہیں ہوا ہے میڈم, تو اس پر بھی کام کرتے ہوئے محکمہ اقلیتی بہبود کی ذمہ داری ہے کہ وہ 15 پوائنٹ پروگرام پرائم منسٹر کا جو کمپلسری 15% ایلوکیشن ہے اس کو کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. مائنورٹی وومن سیلف ہیلپ گروپس, میڈم مائنورٹی وومن سیلف ہیلپ گروپس کا تلنگانہ سٹیٹ میں ان کی جو مدد کرنی چاہیے, ہیوج انٹرسٹ لے رہے ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ, آج وہ ٹارگٹ کو بھی اچیو نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کرنے کے لیے کریں. میڈم, اینڈ ویری امپورٹنٹ ایشو وچ آئی وانٹ ٹو ریز از دیٹ کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے وقف ٹریبیونل. میڈم, دیر از نو وقف ٹریبیونل, دیر از نو وقف جج ٹو ایڈریس the disputes of Waqf land. We have to go to Waqf tribunal. I request and demand to the government to please constitute the Waqf tribunal. Allocate them the space, allocate them the staff, let them see. ایک بھی اوقافی جائیدادوں کی کوئی بھی مسئلہ آج تک نہیں ہوا ہے, تو اگر آپ وقف ٹریبونل بنائیں گے تو ہوگا. اور سروے کمشنر میڈم, the survey is going on for the Waqf property for so many years. I do not know when is this survey going to be completed. I request the Honorable Minister Sahab or Chief Minister Sahab to take interest in this and see that this Waqf survey is completed, madam. And also about this minority employees, madam, I am not against regularizing the services of the contract workers اور جو دوسرے جو طریقے سے لا کر کام کرے ہیں, آپ ان کو ریگولرائز کریے, but you have to see in that regularization what is the percentage of minorities. It should not be that all those people, services are regularized. We have to see what is the percentage of SCs, STs, BCs, minorities and locals and non-locals also. اگر نان لوکل اگر آتا ہے ریگولرائز ہو جاتا ہے تو لوکل کا حق اس میں جائے گا. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں, اور لاسٹ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا, چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دوں گا کیونکہ ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ بچوں کی ٹریننگ تعلیم کے لیے سینٹرز بنائیں گے کہ کمپٹیٹو ایگزامز کی ٹریننگ کے لیے, جس طریقے سے SC/STs کا ہے. We need to have centers, madam. We need to have coaching centers. We need to have women empowerment centers. We need to have career guidance cell where آپ ایک مسلمان بچے کو گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کیریئر کو شیپ کریں. And madam, we are spending so much of money. I have been demanding and requesting minority department is that kindly on your website you can give the details of the job opportunities which are coming up in the state government, in the government of India. Railways میں آتے ہیں میڈم, اس کی openings بتائیے. آپ آرمی میں آتے ہیں, وہ بتائیے ویب سائٹ پہ. Guide the Muslim students, but they don't want to do. It is what is required is just a website. اور last میں میڈم, I would like to also say that a package should be given for the people returning from Gulf, madam. بہت پریشان ہیں جو لوگ گلف میں ہیں, باہر ہیں, نوکری چھوڑ کر یہاں آ جا رہے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ پیکیج دیں, ان کے لیے بھی کچھ کریں. اور میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا میڈم, 2 سال سے حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ ہے وہ ویسی پڑا ہوا ہے. جامعہ نظامیہ کی ڈگریز کا ریکگنیشن کا معاملہ ہے وہ بھی ایسی پڑا ہوا ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اوقافی مسائل پر ایک ہاؤس کمیٹی کو بنائیں. اگر آپ میڈم
that when Film Nagar, that issue was raised, I had demanded for a house committee for probing into the Waqf land of Film Nagar, Hakim Shah Baba Dargah. Only one meeting was conducted, madam. And only three meetings. After that, from last 3 months, there is not a single meeting. I don't know when will this meeting conducted. When we appoint a house committee, it should have some time limit, madam. کہ 2 مہینے 6 مہینے سال بھر ارے آپ ختم کرو اور اس کو دیو, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا میڈم. ایسی خالی میٹنگ, ہم آتے ہیں, بولتے ہیں, سنتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی مسائل کو میں اٹھایا ہوں اس پر حکومت کی طرف سے سنجیدہ غور کیا جائے گا, اور جو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی جو زمین ہے, جو ان الاٹڈ زمین ہے, اس کو فوراً وقف بورڈ کو الاٹ کرے, اور جو سٹاف کی ویکنسیز ہیں جس کو جیو جاری کریں, ویکنسیز کو فل کریں گے اور کام کریں گے, اور دیکھیں گے کہ اس سال کیسے بھی 1000 کروڑ خرچ ہوگا. ایسا نہیں کہ لاسٹ ایئر 400 ہوا تھا, اس سال صرف 300 چلر ہوا ہے, آئندہ سال پھر 200 ہوگا, تو کوئی معنی نہیں رہیں گے ہزاروں کروڑ دینے کی. امید کرتا ہوں کہ سارا کا سارا پیسہ خرچ ہوگا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اور تلنگانہ جس طریقے سے بنگارو تلنگانہ بنے گا, تو اس بنگارو تلنگانہ میں مسلمان بھی بنگارو بنے گا, یہ ہم کو امید ہے اور امید کرتے ہیں. شکریہ میڈم.